I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. Gotta find a way to you. హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏజేవి స్పెషల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మేము ఇనార్బిట్ మాల్కి వెళ్తున్నాం. మ్యాక్స్కి వెళ్ళాలి అండ్ కిచెన్ ఐటమ్స్ కూడా కొన్ని కొనాలి. సో అందుకని ఇనార్బిట్ మాల్కి వెళ్తున్నామండి. మాల్కి కొంచెం త్వరగా స్టార్ట్ అయ్యామండి. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసి 2:30 ఆ టైంకి స్టార్ట్ అయ్యామన్నమాట. సో దట్ నైట్ 7 or 8 ఆ టైంకి ఇంటికి వచ్చేయచ్చు అని అనుకున్నాము. సో ఫస్ట్ అయితే నేను మ్యాక్స్కి వెళ్తున్నాను. సో మ్యాక్స్లో ఉండే కలెక్షన్ నాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి. వెస్ట్రన్ వేర్లో కలెక్షన్ అయితే బాగుంది, బట్ ఆఫర్స్ ఏమీ లేవు. తెలిసిందే కదా, కొత్తగా వచ్చిన వాటికి న్యూ స్టాక్కి ఆఫర్స్ ఏం పెట్టడు. అండ్ ఆఫర్స్లో ఉండేవన్నీ కొంచెం ఓల్డ్ స్టాకే ఉంటాయి. ఇప్పుడు కుర్తీస్ సెక్షన్కి వచ్చాము. కుర్తీస్కి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 2 కుర్తీస్ కొంటే 100 రూపీస్ ఆఫ్ అలా కొన్నిటి మీద ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అన్ని కుర్తీస్ కాదు, సెలెక్టెడ్ కుర్తీస్ మీద మాత్రమే ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ క్వాలిటీ బాగుంది. కుర్తీస్ కలెక్షన్ కూడా కొంచెం బాగానే అనిపించింది. సో రెగ్యులర్గా వేసుకోవడానికి బాగుంటాయని చెప్పి కొన్ని కుర్తీస్ తీసుకున్నాను. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be our getaway car. Now I only wanna get away from where we are. ఇలా నెక్ దగ్గర లేస్ వర్క్ వచ్చినవి ఉన్నాయి. ఒక 4 to 5 మోడల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, బాగున్నాయి. సో ఇలాంటిది ఒక కుర్తీ తీసుకున్నాను. నెక్ దగ్గర అండ్ హ్యాండ్స్ దగ్గర లేస్ వర్క్ వచ్చింది ఒక కుర్తీ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న కుర్తీస్, ఇది కుర్తీస్ మాత్రమే కాదు, ఇందులో డ్రెస్సెస్ కూడా ఉంది. అంటే కంప్లీట్ సెట్ ఉన్నవి కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ అలా మీకు కలెక్షన్ ఏముంది, కొత్తగా ఏమొచ్చాయని చెప్పి చూపిస్తున్నాను అంతే. ఇందులో ఆఫర్స్ అయితే ఏమీ లేవండి, బట్ కొన్ని అంటే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ ఇలాంటివి అయితే కొన్ని బాగున్నాయి. సో మ్యాక్స్లో షాపింగ్ అయిన తర్వాత ఈ సూపర్ 99కి వెళ్ళాను.
ఇది సెపరేట్గా వీడియో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశానండి, కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో షాపింగ్ అయిపోయింది, స్నాక్స్ తినేసాము, ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాము. ఆ టైంకి బాబేమో గేమ్ జోన్ చూశాడు. గేమ్ జోన్కి వెళ్ళే ప్లాన్ అయితే ఏం లేదు, బట్ అక్కడ ఆ గేమ్ జోన్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు బాబు చూశాడు. వేదిక చూసి వెళ్దామని అడిగితే తీసుకెళ్ళాము. జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అక్కడ ఉన్నాము. ఇక్కడికి కూడా గేమ్ జోన్ బాగుంది, చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ గేమ్ జోన్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసాము. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the key, used to be. గేమ్ జోన్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసామండి. వచ్చి ఆటో బుక్ చేసాము. సో ఆటో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.